Good morning, guys. May today be a good and bright day for all of us. This time, we will discuss about implicature. Before showing the material, introduce our team member first. With me, first speaker Nisita Maheswari, and my friends Aline, Putriasih, and Nikki. Okay, Nisita has been introduced ourselves. Now, let's start. Implicature. Implicature has antonym that is explicature, or we can say the implicature has opposite meaning that is explicature. Explicature is a direct or explicit speech act, while implicature is indirect or implicit speech act. Okay, next is about the concept of implicature. Implicature is divided into two kinds, that is conversational implicature and conventional implicature. And then conversational implicature is divided into two types, that is generalized conversational implicature and particularized conversational implicature. Apa sih makna dari conversational, conventional, generalized, and particularized? Okay, let's discuss in the next slide. Okay, next is about meaning of implicature. Nah, di sini tuh ada 3 makna dari implicature. First is the term of implicature account for what a speaker can imply, suggest, or mean as distinct from what the speaker literally say. Menurut Chris tahun 1975. And then the second meaning, it is something the speaker suggests or implies with an utterance even though it's not literally expressed. And in the third meaning, it is inferred assumption which cannot directly derive from overt linguistic from by completion or enrichment. So guys, dari ketiga makna di sini kan ada kata implies and implies. Jadi di sini tuh implicature memiliki makna hal tersirat dari apa yang dikatakan oleh pembicara atau speaker. Nah, hal tersirat ya, bukan tersurat. Kalau hal tersirat berarti tidak sama dengan apa yang mereka katakan. Ada makna lain, ada makna tersendiri dari ucapan mereka. Bisa dimengerti ya? Jadi implicature adalah hal tersirat atau sesuatu tersirat yang berada dalam sebuah ucapan atau ujaran. Seperti itu. Next is kinds of implicature. There are 2 kinds of implicature. First is conversational implicature and second is conventional implicature. Conversational implicature atau implikatur percakapan adalah depend on the assumption that the speaker is following certain rational principles of conversational exchange. Jadi dalam implikatur percakapan ini diharapkan pembicara itu menaati aturan-aturan dalam percakapan. Masih ingat kan aturan-aturan percakapan atau bisa disebut dengan maksim? Ada 4 ya, that is quality, quantity, manner, and relevant. While conventional implicature atau implikatur konvensional itu doesn't involve cooperative principle. That is largely generated by understanding meaning of certain linguistic expression, such as but and moreover. Masih bingung ya? Oke, kalau masih bingung, lanjut di next slide. Okay, let's discuss the conversational implicature. Conversational implicature is derived from a general principle of conversation plus a number of maxims which speaker normally obey. From Brown and Levinson, 1987 and Yule, 1996. Asumsi yang dikemukakan oleh pembicara nantinya akan disimpulkan oleh pendengar dalam situasi pertukaran atau dalam percakapan.
Asumsi ini tidak dikodekan atau tidak disampaikan dalam kata-kata yang diucapkan, tetapi dihasilkan oleh kerjasama antar penghubung untuk mencapai komunikasi yang rasional. Cooperative principle. Make your contribution such as required at the state at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. From Chris. Gambar ini akan memudahkan kalian untuk memahami principle of conversation. Make your conversational contribution such as required. Dengan kita memberikan kontribusi percakapan yang diperlukan, kita sudah membangun relevansi. Kemudian, at the state which it occurs. Pada tahap di mana hal itu terjadi, kita sudah memenuhi prinsip-prinsip tertentu, yaitu principle of conversation. Then, by the acceptance, purpose, or direction of the talk exchange in which you are engaged. Dengan tujuan atau arahan yang diterima, yaitu cara kejujuran keinformatifan dari percakapan di mana Anda terlibat. So, cooperative principle is an umbrella term for the principles that guide our conversation. Conversational deals with Chris maxims. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, Chris menyebut aturan ini dengan maxim of conversation. Mengingat kembali Chris maxims of conversation, there are maxim of quality, maxims of quantity, maxim of relevant, and maxim of manner. Okay, in this slide, we can see conventional implicator, and in this slide, we will discuss about kind of implicator. Tadi kan udah dijelaskan bahwa implikator percakapan itu dibagi menjadi dua, that is generalized conversational implicator atau GCIS. Generalized in conversational implicator in our language means implikator percakapan secara umum, while particular conversational implicator or PCIS means implikator percakapan secara khusus. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Let's we discuss. First is generalized conversational implicator. Nah, generalized conversational implicator is a girl without reference to any particular feature of the context. Dari artinya itu dapat diketahui ya bahwasanya implikator percakapan umum itu tidak merujuk pada fitur-fitur yang ada di dalam konteks. Nah, masih bingung kan kalau kayak gitu? Langsung saja lihat contoh. For example-nya itu ketika Ellen mengatakan what time is it, dan Niscita menjawab some of the guests are already leaving. Ketika ada percakapan seperti ini, kita itu pasti berpikir bahwasanya Niscita itu melakukan pelanggaran pada maksim relevan kan, karena ketika Ellen mengatakan waktu seharusnya kan dijawab dengan ini pukul berapa kayak gitu. Nah di sini itu Niscita malah mengatakan some of the guests are already leaving. Dari situ, dari percakapan Ellen dan Niscita dapat ditarik kesimpulan bahwa generalized conversational implicator-nya tuh not all of the guests are already leaving. Loh, kok bisa not all? Ya karena kalau implikator percakapan secara umum kita itu dapat membuat kesimpulannya hanya dari percakapan yang dilakukan oleh Niscita saja. Sedangkan ketika kita ingin membuat kesimpulan untuk particular conversational implicator, kita itu harus melihat konteks yang dibicarakan oleh Ellen dan juga Niscita. Nah, ketika Ellen mengatakan waktu dan Niscita mengatakan beberapa tamu undangan sudah pergi, sudah meninggalkan tempat ini, berarti kan dapat disimpulkan bahwa Ellen telat datang ke acara tersebut. Makanya particular conversational implication-nya di sini it must be late. Nah, di sini kenapa Niscita tidak mengatakan bahwa Ellen kamu itu telat karena tamu-tamunya sudah pergi? Kenapa Niscita tidak mengatakan seperti itu? Ketika Niscita mengatakan seperti itu, pastikan tidak
menimbulkan pertanyaan baru seperti kutukan. Nah, di sini itulah gunanya implicature. Implicature di sini itu berfungsi untuk mengefisienkan waktu kita. Jadi kita sebagai pendengar, kita juga harus bisa memaknai apa sih yang mereka katakan, dan makna yang mereka katakan itu tidak hanya bergantung pada apa yang dia katakan ya teman-teman. Jadi di dalam apa yang dia katakan itu juga memiliki makna tersendiri. For example is ketika kita kan cewek nih, ketika cewek mengatakan, kamu kenapa? Aku gak apa-apa kok. Nah, dalam kata gak apa-apa itu literally kita bisa menganggapnya, oh ya wes, dia ki gak apa-apa kayak gitu. Tapi ketika kalian habis berantem, konteksnya kalian itu habis berantem, terus dia mengatakan aku gak apa-apa kayak gitu, berarti kan dalam kata gak apa-apa itu ada makna-makna tersendiri yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan implicature. Next is color implicature, atau bisa juga disebut sebagai implicature quantity. Nah, we denote a degree of something, thereby implicating the negation of all degrees above the chosen one. And dalam skala implicature ini juga ada beberapa degree-nya teman-teman, seperti none, few, some, many, most, and all. For example, she have so many in her pocket. Nah, dari sentence tersebut dapat diartikan bahwa not all her money is in her pocket, and maybe her money can in bank, branches, or another place in her home, like that. Okay, we are going to talk about particularized conversational implicature. It is derivable only a specific context. Inference are required to work out the conveyed meaning which result from particularized conversational implicature. It means that you have to know first the inference. Particularized conversational implicatures are typically just called implicature because they are by far the most common. Okay, the next is the example. Alien, what on earth has happened to the roast beef? Nischita, the dog is looking very happy. In the above exchange, we'll likely derive the implicature the dog ate the roast beef from B's statement. This is due to A's belief that B is observing the conventional maxim of relation or relevance in the specific context of A's question. Okay, now we are going to talk about properties of conversational implicature. I found 3 ideas from George Yule books, which are non-conventional. It means that the implicature is not a logical consequence of the utterance. And then, calculable. It is assumed that the hearer will be able to figure out the intended meaning. And the last is divisible. It means that the speaker can cancel the implicature. For the example, you can look at the conversation. It means that Nikki must have little knowledge that is assumed that Putri has another activity next week. It also shows that Putri will not attend to Nikki's graduation because she has to go observe for her thesis. Conventional implicature. According to George Yule, 1996, it happens when a true fact is being said in a misleading way by the speaker. It is also related to a specific word, and those words may carry additional conveyed meaning when they are used. Implikator konvensional terjadi apabila speaker mengatakan suatu fakta dengan cara yang tak lazim atau menyesatkan, biasanya ditandai dengan kata but atau therefore. Jadi, implikator konvensional merupakan implikator yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip-prinsip percakapan atau maxim. Conventional implicature also called as illocutionary speech act. For example, I'm out of gas. There is a gas station around the corner, but unfortunately it's closed today. This sentence is logically equivalent to
That is, it has the same truth condition as there is a gas station round the corner and it's closed today, where the word but implicate a sense of contrast. Kalimat ini logis dan setara karena speaker B mengatakan fakta bahwa terdapat sebuah pom bensin di ujung jalan dan hari ini tutup. Kata terdapat sebuah pom bensin di ujung jalan secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa pom bensin itu buka, tetapi B memberi informasi tambahan dengan kata tetapi sayangnya hari ini tutup. Daripada mengatakan bahwa pom bensin di sini sedang tutup, B lebih memilih memberi informasi dengan cara yang berbeda. Kata but di sini mengimplikasikan kesan kontras antara terdapat sebuah pom bensin di ujung jalan dan hari ini tutup.